Welcome, dear students, on the e-learning platform of Sanjeevani Mahavidyalaya Chapoli, affiliated to Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded. Here is Department of Botany, Paper 4, Taxonomy of Angiosperm for BSc first year student. पाठीमागच्या लेक्चर्समध्ये आपण इंट्रोडक्शन, टॅक्सॉनॉमी म्हणजे काय, व्हॉट इज टॅक्सॉनॉमी, ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ टॅक्सॉनॉमी हे आपण पाहिलेलं आहे. आणि याच्यानंतर आता पुढे जाऊन आपण आजच्या लेक्चरमध्ये जे पाहणार आहोत ते आहे the important steps in taxonomy. To study the taxonomy, the steps are followed. These steps are characterization, identification, classification and nomenclature. The primary activities of taxonomist. These are the primary activities of the taxonomist. Characterization is the basic requirement for understanding the different parts of the organism. It is thus the description of the characters. You know the first part or in the characterization, it is the basic requirement. Characterization means description of the characters of that organism. By comparing the characters of two or more organisms, how the organisms are classified. When you consider around us, there are number of organisms or plants are present. सर्वच प्लांट्स किंवा सर्वच ऑर्गॅनिझम हे एकसारखे राहत नाहीत, तर त्यांच्यामध्ये काहीतरी डिफरन्स किंवा काहीतरी फरक आपल्याला असलेला आढळून येतो. जो फरक आहे, जो आपल्याला दृश्य स्वरूपामध्ये जो फरक दिसतो त्याला मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स असं म्हणतात. किंवा एक्सटर्नल कॅरेक्टर्सवरून आपण दोन ऑर्गॅनिझममधला डिफरन्स काय आहे हे सांगू शकतो. आणि दॅट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द टॅक्सॉनॉमिस्ट. तो डिफरन्स आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. द डिफरन्स बिटवीन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आपण सांगू शकतो, इझिली सांगू शकतो. द डिफरन्स बिटवीन द मँगो प्लांट अँड द हेलियांथस प्लांट याच्यामधला फरक आपण सांगू शकतो. तो फरक काय आहे? द एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स ऑफ द मँगो ट्रीज आर डिफरंट अँड एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स ऑफ द हेलियांथस प्लांट इज different. So these morphological features of the organisms, according to that the two organisms can be differentiated, and this leads to the identification. कॅरेक्टरायझेशन एकदा आपल्याला माहीत झालं की आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. हे कॅरेक्टर्स मँगो ट्रीमध्ये प्रेझेंट असतात. दॅट्स वाय इट इज द मँगो ट्री. That is means you identify the plant or you identify the organism. When two or more organisms have been differentiated or identified by their characters, it becomes necessary to group them. एक किंवा अनेक ऑर्गॅनिझम्स या कॅरेक्टर्सचा उपयोग करून जर आयडेंटिफाय जर आपण केले तर त्यांना आपण एखाद्या ग्रुपमध्ये ठेवू शकतो. नेसेसरी टू ग्रुप देम इनटू कॅटेगरीज. दिस इज एसेन्शियली what taxonomists do when they classify organisms. Once the identified organisms have been classified, it becomes necessary to name them. एकदा काय आपण तो ऑर्गॅनिझम क्लासिफाय केला की त्याला नाव देणं हे गरजेचं असतं आणि त्या नावावरून आपण तो ऑर्गॅनिझम ओळखू शकतो. दस द प्रोसेस ऑफ टॅक्सॉनॉमी इज अ लॉजिकल सिक्वेन्स ऑफ नोईंग what point the given below the logical sequence. First, the characters of the organism. What is the characters, external characters of the organism? Then number 2, identifying them on the basis of and understanding their characters. Then classifying that organism into groups. 4, providing the names of that organism. You may perhaps
Want to know more about what does a taxonomist do? Let's briefly describe the work of taxonomist. तर टॅक्सॉनॉमिस्ट काय करू शकतो किंवा त्याचं जे काम आहे, वर्क आहे, ते आपण बहुत काय काय करू शकतो आपण ॲज अ टॅक्सॉनॉमिस्ट. फर्स्ट, ऑब्झर्व अँड स्टडी द कॅरेक्टर्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. फर्स्ट काय आपल्याला करायचं आहे, कॅरेक्टर्स ऑब्झर्व करायचे आहेत, पॉप्युलेशन्स आपल्याला ऑब्झर्व करायचे आहे, अँड देन टॅक्सा फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्पेशल, temporal, abiotic, biotic relationship of better understanding of taxonomy of the group and species relationship. Next, analyze the characters variations. Characters variations काही आहे का त्या कॅरेक्टरचं within the organisms or individuals, within the population or within the taxon, and choose the parameter to evaluate the observations. The next, synthesis the gathered information. Collect the gathered information about organism from many fields such as morphology, anatomy, embryology, cytology, palynology, genetics, physiology, biochemistry, geography, ecology, paleobotany, molecular biology, all सराउंडिंग्स जेवढ्या काही ब्रँचेस आहेत ज्याच्यामधून त्या ऑर्गॅनिझमबद्दल आपणाला जेवढी काही माहिती आपणाला मिळू शकते, नवीन माहिती आपल्याला मिळू शकते, ही सगळी मग ते इन्फॉर्मेशन आहे, ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला गॅदर्ड करायची आहे. देन डिस्क्राईब दॅट ऑर्गॅनिझम, सिलेक्ट द कॅरेक्टर्स अँड कॅरेक्टर्स टेस्ट ऑफ circumscription of new taxa and changed circumscription of old taxa that have been remoldable, divided, united, transferred, changed the rank, etc. A taxonomist identifies and determines the position and rank of new taxa and determines the correct position of old taxa that have been remoldable, divided, united, transferred, changed the rank, etc. Distinguish new taxa in scientific manner. Then provide the names for the new taxa and determine the correct name for the old and determine the removes, divides, unite, transfer and change the rank of the taxa. What the taxonomist is doing as a taxonomist. The four important steps that are carried out by the taxonomist. The first step is characterization. Let's see the details in characterization. As mentioned above or as studied above, characterization is the first step in taxonomy. It is primary source of data for understanding organisms. In simple terms, characterization is the description of the organisms. मॉर्फॉलॉजिकल डिस्क्रिप्शन आपल्याला सुरुवातीला घ्यायचं आहे. कॅरेक्टरायझेशन म्हणजे काय, ते एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स जे आहेत, त्याचे ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टर्स जे आहेत ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ते आपल्याला पाहायचे आहेत. इट इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गॅनिझम. याच्यामुळं काय होतं, इट हेल्प्स अस टू नो द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन प्लांट टॅक्सॉनॉमी. It helps in to know the features of plants in plant taxonomy. All parts of the plants provide information and this leads to us know the characters in scientific manner. When we study the appearance forms of the plants, we collect information of the morphological characters. On the other hand, if we analyze the structure of the different parts of the plants, we obtain knowledge about the anatomical characters. In this manner, the taxonomist can accumulate data from cytology, genetics, embryology, pollen morphology, chemical composition, ecology, and environmental factors, etc. All the branches जे आहेत बॉटनीच्या किंवा प्लांट रिलेटेड, याच्यामधून सगळा डाटा आपल्याला कलेक्ट करायचा आहे. कॅरेक्टरायझेशन जर आपण दोन प्लांट कन्सिडर केले तर सिम्पल लीफ असणारे प्लांट्स, कंपोजिट लीफ असणारे प्लांट्स, दीज आर द डिफरंट कॅरेक्टर्स.
फ्लावर असणारे प्लांट्स, फ्लावर नसणारे प्लांट्स, absent of the flower, presence of the flower. These are the all the characters. In this way, the characters are studied. External characters, the root system, simple roots, adventitious roots, or taproots or adventitious roots, fruits, seedless fruit, seeded fruits. All the things these are observable. या सर्व गोष्टीचा आपल्याला एक कॅरेक्टरायझेशनमध्ये अभ्यास करायचा असतो आणि अशा प्रकारे आपण सिंपल किंवा सारखे कॅरेक्टर असणारे ऑर्गॅनिझम किंवा प्लांट्स हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. then नेक्स्ट स्टेप जे आहे ते आयडेंटिफिकेशन. द डाटा बेस प्रोव्हाइडेड बाय कॅरेक्टरायझेशन बिकम द स्प्रिंगबोर्ड फॉर आयडेंटिफिकेशन. त्या डाटाचा उपयोग करून कॅरेक्टर्सचा जो डाटा आपण कलेक्ट केलेला आहे त्या डाटाचा उपयोग करून आपण एखादं प्लांट्स किंवा एखादं ऑर्गॅनिझम इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. दिस इज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट comparison of two or more plants on the basis of their characters help the taxonomists to decide whether the plants being compared have similar or different characters. When the characters are similar, the plants are similar. But when the characters are different, the plants are dissimilar. This form the basis of the identification. This form the basis of the identification. The process of identification is the determination of the taxon as being identical with or similar to another and already known element. In real terms, identification is a very important step in understanding the organism or plant being studied. It requires very careful analysis of the characters of the organism. By proper comparison of the characters, it is possible to decide about the identification of the plant. It is like the judgment based on actual facts. A taxonomist must express an opinion with full confidence. When he identifies or she identifies an organism, the opinion must be confidence. The initial step toward the correct identification of given plant would be determine the plant group to which it belongs. Taxonomists have prepared artificial keys for identification of plants. Proper identification leads to next logical step in taxonomy, and that is classification. Classification always follow identifications. When two or more groups of plants have been differentiated or identified from their characters, it becomes necessary to recognize their relationship. दोन ऑर्गॅनिझम कॅरेक्टरच्या बेसिसवर आपण जर डिफरन्शिएट केले किंवा आयडेंटिफाय जर केले तर recognize the relationship. This leads to placing the groups in defined categories. The end result of this leads to synthesis of system of classification. This ends into the system of classification. First of all, you should know what is classification. Let us try to define it in simple terms. Classification is organization of knowledge. What do you mean by classification? It is organization of knowledge. It also means of creating an organized sequence of information about organism or object, etc. Classification is thus placing of a plant or group of plant in groups. Classification is thus the placing of the plant or group of plants in groups or categories according to their particular plan or sequence. This is generally in conformity with nomenclature system and taxonomic hierarchy. Let's see what is hierarchy. Hierarchy
It means classification of the plant into groups or into categories according to their particular sequence. Let's see the hierarchy kingdom. Which kingdom it belongs? It is plant or it is animal? So it is plant. That's the kingdom is plantae. The division next is division. Magnoliophyta, class Asteropsida, order Asterales, family Asteraceae, genus Helianthus, species Anus. This is the classification, scientific classification of Helianthus anus plant. Let's start the species. The species is Anus. Then larger than species is genus. What is the Helianthus? Genus, larger than genus is family. In this way, that, that hierarchy is sequenced. Classification is the arrangement of organism into groups having common characteristics. These groups are then arranged according to a system. For example, similar species of flowering plants are placed into genus or plural in genera. Similar genera are grouped into families. Similar families with common features are arranged into orders. The order into classes and classes into divisions. The classification results in placing of organism into hierarchy of ranks or categories such as species, genera and families and so on. In practical terms, classification deals more with the placing of plant groups with a selected scheme than the placing of individual plant in one or several minor categories. The system of classification is necessary to allow us to identify plant and to communicate scientifically with others. Indeed, classification is both an informative storage and retrieval system. Without the scientific communication would be impossible. Classification thus enables the organism, and that is one of the most important functions of taxonomy. Classification is enables us to summarize our knowledge about organism, and that is one of the most important features of the taxonomy. The saving of time and effort is thus one way to which we can define utility and purpose of classification. And the fourth step is nomenclature. Nomenclature is very important constituent of plant taxonomy. It is defined as the system of naming an object, particularly that of biological origin. Naming of the organism is known as nomenclature. We are aware that man has been interested in plants since prehistoric times. The plants have been given names by tribes in their own language. जनरली आपण पाहतो आपल्याकडे ग्रामीण भागामध्ये जे प्लांट्स आहेत त्या भागाप्रमाणे एखाद्या प्लांटचं नाव वेगवेगळं असू शकतं किंवा अशा प्रकारची नेमिंग दिली जाते. The plants have been given names by tribe in their own language. These are called common or vernacular names. जे ग्रामीण भागामध्ये किंवा अनसायंटिफिक नेमिंग ऑफ द प्लांट जे आहे, ज्याला वर्नॅक्युलर नेम्स ऑफ द प्लांट्स म्हटलं जातं. या वर्नॅक्युलर नेम्समध्ये काय होतं, एकाच प्लांटला वेगवेगळी नावानं एखादं प्लांट ओळखलं जातं, वेगवेगळ्या नावानं. या भागामध्ये या प्लांटला हे नाव असतं, तर त्याच प्लांटला दुसऱ्या भागामध्ये दुसरं नाव असतं. याच्यामुळं काय होतं,
वर्ल्ड वाईड एकाच प्लांटचे हजारो नावं असू शकतात. त्याच्यामुळं काय होतं, जे कन्फ्युजन आहे, आपण एखादा टॅक्सॉनॉमीज जर एखाद्या प्लांटवर स्टडी करायला सुरुवात केली त्याने, तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या नावामुळं तो कन्फ्यूज होऊ शकतो. पण याच्यासाठी काय असतं, एक सायंटिफिक नेम जर त्याला मिळालं वर्ल्ड वाईड, त्याच नावानं ते प्लांट ओळखलं जातं. मॅग्निफेरा इंडिका इज द सायंटिफिक नेम ऑफ मँगो. मराठीमध्ये आंबा म्हणतात, हिंदीमध्ये आम म्हटलं जातं. वेगवेगळे आम्स are different types of mangoes are present also, different varieties of mangoes are also, different names of the plants of that mango. असे हे कन्फ्युजन टाळण्यासाठी मॅग्निफेरा इंडिका इज वर्ल्ड वाईड नोन दॅट इट इज द नेम ऑफ द मँगो ट्रीज. Unfortunately, there is no uniformity in such names. Often same plants is known by different common names in different places, or in different plants belonging to different places are referred by similar names. Thus the common names are many different, indefinite and restricted to the people of one language or even in region of the country. That is the nomenclature, naming of the plants. सायंटिफिक नेमिंग जर आपण त्याला दिली तर तो प्लांट्स आपण इझिली वर्ल्ड वाईड एकाच नावानं आयडेंटिफाय करू शकतो. नाहीतरी काय असतं, वेगवेगळ्या ठिकाणी जे व्हर्नॅक्युलर नेम्स असतात, त्या व्हर्नॅक्युलर नेम्समुळं एकाच प्लांटला वेगवेगळी नावं असतात, किंवा 2 प्लांटला किंवा 10 प्लांटला एकच नाव असतं, त्याच नावानं ते प्लांट ओळखलं जातं. मग याच्यामुळं जे कन्फ्युजन आहे, हे कन्फ्युजन टाळण्यासाठी identification and naming of the plants is essential. And who can carry out that naming of the plant? The taxonomist. And that's why the taxonomyचा अभ्यास आपल्याला करणं गरजेचं आहे. Let's start here or end here the today's lecture. In next lecture आपण पुढचा पार्ट याचा जो आहे तो आपण पाहू. थँक्यू. कुठं